Wayang Kulit, or the shadow puppet, is widely acknowledged as one of the points of origins for modern film and theatre. Tuanku, dia ahli itu. Sebenarnya mengikut apa yang Patik search di dalam Google ni, tuanku. Nampaknya mimpi tuanku ni amat bahaya, tuanku. It is one of the oldest forms of puppet-based performance, originating from either China or India and spread to various countries including Malaysia. Encik Jufry was born and raised in Kelantan. Inheriting the skills from his grandfather, Encik Jufry is also a well-known traditional musical instrument practitioner with more than 30 years of experience. Saya daripada turunan yang ketiga daripada datuk saya, Muhammad Ismail, dan dan saya, dan saya mula fikir untuk menjadikan wayang kulit sebagai satu bisnes kerana masa saya bertugas di USM tu saya nampak banyak bidang yang boleh kita pakai. Sama student dia belajar dari segi seni halus, tekstil dan macam-macam. Jadi saya mula menubuhkan syarikat ini dalam beberapa tahun yang lepas. Studio ni kita buat dalam 5-6 tahun kemudian ni. Sini ialah studio untuk kita mengajar student ataupun orang persoarangan yang nak jadikan video editing sebagai profesional lebih. Wayang kulit yang terdapat di Malaysia ni ada 4 kumpulan wayang kulit yang kita panggil. Kalau di Kelantan tu kita panggil wayang kulit Kelantan dengan wayang kulit Melayu. Okey, dan di Johor ialah wayang kulit Jawa yang berasal daripada Jawa, dan juga di keempat di Kedah kita panggil wayang kulit Gedek. Okey. Di Kelantan wayang kulit Kelantan tu lebih kepada Kelantan itu sendiri yang ada unsur-unsur daripada Thailand. Dia punya dari segi design, dari segi muzik dia, dan satu lagi ialah wayang kulit Melayu. Wayang kulit Melayu di Kelantan ialah wayang kulit yang dibuat daripada Jawa tapi dah telah dimelayukan, dan alat muziknya lebih kurang alat muzik wayang kulit Kelantan. Dan betul juga di Johor yang banyak kanak-kanak banyak daripada Jawa. Kalau kita dikenali di Johor tu banyak orang Jawa dan menetap di Johor, dan juga wayang kulit di Kedah lebih kepada Thailand. Masa kerana banyak penduduk yang datang ke Kedah tu kebanyakan daripada Thailand. Jadi dia bawa budaya yang dari segi empat wayang kulit tadi dia memang berbeza. Totally, dia memang tak sama langsung. Dari segi muzik, dari segi cerita dia. Benar sekali. Hari hujung ini memang bergeliga orangnya. Ya, Pak. Wayang Kulit is a form of theatre that employs light and shadow. The puppets are crafted from buffalo hide and held up against a piece of white cloth during the performance. A light source casts the puppet shadow on the screen, telling the stories through these shadows. Dalam satu kita nak mulakan persembahan, kita kena banyak, kita kena standby, kita prepare. Yang penting sekali ialah pun muzik dia. Memang kita kena cari bunyi yang boleh bermain dengan cara yang kita nak. Dan selain daripada pemuzik, kita kena ada penggalang yang boleh menyanyi, yang boleh tahu semua anak muzik, dan dia punya storyline dia kena tahu, dan juga dia boleh kena menyanyi, dia punya intonasi suara dia pun dia kena pandai. Dan juga persiapan lain dengan skrin dia, dengan lampu, alat muzik yang komplit lah. Kalau satu alat ini tak komplit memang tak boleh jalan. Dan juga dia punya lampu dia kena ada.
Kalau dulu kita guna lampu yang daripada minyak tanah, okay, dan kita guna yang dah LED, okay, yang mana yang bila kita melayangkan bayang tadi, orang bila dia akan nampak bayang yang cantik lah. Wayang usually depicts epic Hindu tales such as the Ramayana, but some in Muslim-majority Malaysia consider them un-Islamic. Dalam Wayang Kulit Kelantan, kita ikut epic Ramayana. Okay, dalam epic Ramayana itu ialah kisah antara Sri Rama dengan Rawana. Dalam Ramayana kita ada Hanuman, kita ada watak yang bersalah macam Rawana, Hanuman, Sri Rama, Lakshmana. Itu ada watak penting dalam, dan juga Siti Dewi. Okay, dan segi nama pun kita dah ubah daripada Sita Dewi, kita panggil dah Siti Dewi. Kita nak dia dimainkan. Dan ada beberapa watak yang ke arah Thailand, jadi kita dah ubah bentuk dia itu kepada masyarakat Melayu. The number of active shadow puppet troops in Malaysia has now dwindled following a ban on shadow puppetry in the 1990s in its home state of Kelantan. Bagi saya tak ada masalah, kerana memang kalau Datuk saya dulu memang dia ada bicara kenduri itu dia bilang spiritual. Okay, dia buat itu perkembangan Islam belum kuat lagi. Jadi sekarang bila kita dah faham, kita dah tahu benda itu memang tak boleh dalam Islam, memang tak boleh digunakan yang lain. Jadi bagi saya, kalau tak jadi itu tak boleh buat, terus jalan. Dan segi seni, kita nak buat persembahan, cukuplah kita main. Kalau kita cakap main muzik pandai bagus macam tu, tak ada masalah. The instruments in Wayang Kulit are like the life force of our performances. Each one has its unique role in conveying the emotions and carrying the tale forward. Salah satu daripada alat yang dalam persembahan Wayang Kulit Kelantan kita panggil dia domba. Okay? Domba ini ialah muka dia ada kulit kambing dan diikat dan dia lubang sini untuk kontrol angin dia. Jadi dia domba ni biasa kita ada sepasang. Jadi adalah cara-cara macam mana kita nak main. Sebelum kita nak main kita kena check dulu dia punya tuning dia okey kita. Okay, dan kalau kita sekarang kita menggunakan nota-nota, jadi itu lebih senang berbanding pada dulu. Masa saya belajar dulu memang tak ada nota. Okay, jadi kita panggil canang. Canang ni ada ibu dan anak. Ibu tu ialah suara besar, ya. Ibu tu ada dulu tong tang, ini low pitch, ini high pitch, dan ini kita panggil gong yang besar. The making of Wayang Kulit puppets is a labor of love and expression of cultural heritage. Each puppet is a masterpiece that carries the essence of Indonesian traditions and storytelling. These puppets play a vital role in Wayang Kulit performances, enchanting audiences with their intricate designs and evoking a sense of wonder as they come alive on the shadow screen. Kalau dulu datuk saya dia akan lukis di atas kulit kambing. Ini kulit kambing. Jadi sekarang watak yang kita nak buat ialah covering yang kita tampalkan di kulit tadi yang sudah dicuci. Okey, kita tampal, pastikan dia melekat di kulit. Selagi besar kulit watak yang kita nak buat lagi senang. Okey, kalau kecil macam ni memang agak lambatlah. Yang black ni you kena keluarkan. Kena keluarkan yang hitam ni. Okey, hitam semua you kena keluarkan. Okey, kita kena ada mallet, kena ada pahat. Sudah ada pemberat ni untuk kita menekan kulit yang melengkung, nak jadikan dia straight. Okey, sekarang kita akan mula memat. Okey, semua kita kata habis dicin semua sekali, barulah kita color. Color yang sesuai dengan watak ini. Kalau watak ini dibenarkan color yang grey macam ni, kita kena ikut. Of course, the art of creating Wayang Kulit is not without its challenges. Kalau dulu dia punya kos untuk kulit dia sudah murah, okay? Dia siap. Sekarang bila kita buat sekarang, harga kulit sudah mahal dan
Tapi itu bukan satu isu yang penting. Yang penting sekali kita boleh dapat bahan dia. Saya ada source lain lagi, macam kita boleh dapatkan kulit pada from Indonesia. Okay, itu lebih kepada untuk buat produk, walaupun mahal, tapi dia memang kita dapat kulit yang cantik. Dan juga kita dapat sintetik punya kulit daripada Thailand. Jadi cabaran dia tak komplit sangat. You nak buat ke tak mau buat? Itu je. Saya biasa saya akan buat produk ni pagi. Selepas saya solat subuh di sini. Saya boleh start pagi. Sampai pukul 8 sebenarnya saya akan buat plan. Dan saya akan letakkan, pagi tu saya akan memahat. Okay? Yang lain-lain tu kita akan buat kemudian. Kita color. Dan sekarang kita ada banyak kalau ada banyak permintaan, lagi itulah. Lagi kita akan buat. Cuma risau sekarang, cuma saya seorang aja. Okay, cabaran dia ialah kita bagi dia setiap harga. Itu masalah. Kerana kalau dengan kerajaan, kalau kerap dia nak benda tu murah. Kalau Malaysia ni, kalau kat Penang, dia memang susah ni. Tapi kalau foreigner, tak ada masalah. Jadi kalau saya buat sepanjang overseas, saya akan standby banyak patek. Kerana dia orang suka beli patek yang kita sudah guna. Dia tak mau yang ni yang baru-baru macam ni. Dia nak yang kita sudah guna. Dan segi harga pun no problem. Dia boleh bayar. Since other forms of entertainment are rising and are available to younger generations, Wayang Kulit has to adapt and evolve to appeal to the younger generation. Ahnaf Hakimi Ahmad, a Malaysian college lecturer who hopes to save the ancient tradition of shadow puppetry. He came up with the idea of making animatronic Wayang Kulit using 3D printed figures controlled by robotics instead of people. Hello, my name is Ahnaf Hakimi. I'm 34 years old. I create robotic artwork, robotic style such as this one. So I call this artwork as a Wayang Kulit Animatronik. So there is the robotic Wayang Kulit, fully automated. The good things about the modern Wayang Kulit, the Wayang Kulit Animatronik is this Wayang Kulit doesn't need to have a big team, Tok Dalang, musician, okay, to set up and play the Wayang Kulit, because all these things automatically being played by the computer. Everything is automated. The things that I need to do is go to the venue, set up this hardware, set up the table, all these things, the robotic, and then connect to the computer, and computer control this Wayang Kulit Animatronik. So this Wayang Kulit Animatronik can be played all day long. Okay, so this one robotic, of course, robotic never tired, so it doesn't need to rest, and then can be put in a gallery or any educational institution, and maybe for event. But the people goes by, people going in, going out, they always can see it. I have what we call it a hobby that always love to create robotic stuff, the wiring and the mechanical. So one day I think that I want to create something that can be related to the traditional puppetry, and I found out that Wayang Kulit is a good traditional performance to be put some more technology to make it fully automated. So start at that moment, I do the research, and then I refer to Wayang Kulit Kelantan. So from that I start to designing the character and all those things. There is the modern character, as you can see, full suit, wearing the necktie for the guy. And for the girls, as you can see, the high heel, and then the handbag with the hat, okay, and then the sunglasses. The traditional character is wearing this mahkota here, alright, and the style of the hair like this. Other than that, got we call it gelang,
okay, on her arm, and after that this one, this accessory. Apakah kau tidak tahu bahawa aku dan juga isteriku ini yang telah datang ke sini bukanlah budak membawa dan ada. There is a lot of challenges during completing this project. You know, start from the initial stage, the early stage. The main problem is the budget. Of course lah, the money. One motor, it cost me around 60 ringgit. Basically, I need to do the experiment. Alright, so from the experiment, some of component damage, and that one cost me a lot of money. And after that, I need to figure out how to earn more money to complete this project. So at that moment, one of my friends invited me to become a lecturer. I start from a part-time, so from that I save up the money and then make a purchase one by one until I can complete this one. And other than that, time constraint, because I am a lecturer, so every time when I back from the work, I need to start continue to do this work. So I only have a few hours, start from 7 p.m. until around 12 or 1 p.m. So I always sleep late every night to, you know, to do this kind of things. For this project, of course, I got criticism, especially from the overseas, you know, our neighbors. So when I do my first exhibition, so I snap photos, do a video recording, and after that I publish to the social media. That post become viral. Then our neighbor country, okay, a few person lah, alright, look at it and take it seriously, and they said that we need to remain the originality of the wayang kulit. We should not put the technology to wayang kulit. But for me, I think that is not true, because to preserve it, we need to modernize it. To make it sustain, the wayang kulit need to be upgraded, okay, to follow the technologies. So this kind of technology can attract youngsters to watch, to appreciate the wayang kulit itself. So from that, when they look at the modern wayang kulit, if they love it, they can start to explore the traditional one. So this one I can call it as a fire starter, alright, to spark the thinking, to spark the what we call it, to spark the interest among youngsters. And after that, if they want to learn more about the wayang kulit, they can learn on the traditional wayang kulit. The limitation of this modern wayang kulit animatronic is the movement itself, the articulation. So this one only got a few movement, alright, going forward, backwards, the mouse, this right and left hand, and the leg, and after that the rotation, alright, to facing forward or backward. But for traditional one, the traditional one controlled by using hand, so very easy, freely can control it, and you know, somehow can make it jump. Many movement can be made by using the hand. So that is it. And other than that, the position of the character, you know, you can change the position left to the right, right to the left. But for this one, it's already being set. For male going to be on the right and female going to be on the left, alright, by looking from behind lah, alright. So that is it. So each character cannot cross each other, alright. So for example, cross like this cannot be like that, because it move on single track. So there is the rails. Okay, so there is one rails that connect two puppet together, alright. So this puppet cannot go over there, and this puppet cannot go over here. So this is the reason why it cannot cross.
To make his project a success, Ahnaf has to collaborate with Mohd Jufry to give him advices on the animatronics performances. The process is going to take a few weeks, start from the recording. So, very depend on the story, how much actor need to be used, all of that, and how long the story. Okay, so if the story need to have all the character, okay, 4 character, so maybe one actor can act like a 4 voice, or need to have 4 different person lah. Alright, so that one need to think about it, and after that do the recording and do the music recording, and then edit it. Okay, the sound and the story, edit it to make it one sound together, and after that go to the software and program the movement from the dialogue itself. Yeah, something like that. So every dialogue, everything that the actor talk, that one need to program. So for program movement itself, it took about, I think about maybe 5 or maybe a week or maybe 2 weeks, something like that. Depends on the story. The traditional one, right? They can do the movement, okay, anytime as long as the story is inside the dalam head. But for this one, we need to do the recording first and to program first. So to have more than one story, we need to have a good time lah to program it. Alright. Then after that we can switch lah the story because we already programmed it. My future plan is to make it mobile, so it can be played at anywhere, any place. Alright, no matter what event is, and after that easy to be accessed by person, you know. So I try to make it performance at the public space so everybody can enjoy it. So that is it. So that is the point. I want to show to everyone, and everyone can learn more about wayang kulit. Bagi saya, wayang kulit animatronik ni adalah satu benda baru dan benda yang first time saya lihatlah hari ni. Walaupun saya yang berasal dari Kelantan. Technology plays a pivotal role in the preservation of traditional arts like wayang kulit in the 21st century. Through documentation, dissemination, immersive experiences, and educational resources, technology opens up new avenues for engagement, learning, and appreciation of this ancient art. Komedi bagus kerana dia cuba nak meletakkan wayang kulit itu sebagai satu asas yang kuat untuk bagi generasi muda. Generasi muda sekarang tak suka tengok yang tradisi. Cuma dia orang suka dari segi jalan cerita. Okay, dia suka. Selalu tu sambil cakap macam lain, dia cakap sambil yang audience, yang muda-muda suka. Dan sekarang bila dah pergi acara robot macam tu, dia kena cuba dekatkan dengan tradisi lagi. Contohnya saya kata dia lah, macam dalam saya tergelakkan dengan muda. Sekarang lagu dia pun dia tak macam lagu dia agak macam bukan betul-betul ikut pergerakan tadi. Masa wayang kulit ni dia akan ikut pergerakan tu. Kalau lagu robot dia gerak pun ikut lagu. Jadi itu yang saya cabar dia tu, minta dia buat robot tu yang boleh gerakkan. Maksudnya tak payah guna dalam. Tapi saya memang jangka mungkin ada yang boleh berlaku yang boleh buat dalam bentuk robot tu. Pada mulanya dia dalam persembahan dia, bagi saya boleh terima kerana dia sudah mula sedar yang wayang kulit ni penting dalam masyarakat dia cara moden. Jadi tak ada masalah yang tradisi cara moden. Cuba saya kalau boleh, saya nak yang menggerakkan tuk dalam itu sebagai robot yang boleh ikut tuk dalam itu sendiri. Okay, maknanya kalau tuk dalam itu bergerak macam ni kan, atau jadi robot kita ikut semua macam tu sambil dia pegang karakter, dan juga kita boleh support dengan muzik yang betul
Kalau lagu Robalan contohnya, muzik tak akan main lagu Robalan, dia pergerakan dia pergerakan Robalan. Robalan ni macam askal. Okay. Kalau Cirama berjalan, dia bergerakkan cara ni, dan dia boleh ikut. Itu lagi baik. Jadi saya kena cabar dia. Macam sekarang kalau kita tengok dia bergerak, kan? Tapi saya nak dia macam robot depan sebagai kepala tu, dia akan bergerak. Selagi generasi saya ada, okay, saya juga online dan ada bahan untuk kajian yang di storyline. Dia sudah buktikan dan sudah ada sebelum yang dibuat. Kerana inilah satu-satu kita punya culture. Saya dan juga saya sudah tanamkan semangat anak-anak saya. Yang ini adalah generasi yang akan bawa. By embracing these technological advancements while maintaining the authenticity of Wayang Kulit, we can ensure that the future generation will continue to cherish and celebrate this cultural treasure that is Wayang Kulit.